Hello dear students, good morning all of you. Welcome to Chatty coaching classes. We are learning your 10th standard mathematics chapter, maths 1 chapter, that is linear equations in two variable. हा चॅप्टर तुम्ही ऑलरेडी डिजिटली शिकला आहात. पुन्हा आपण तुमच्यासाठी हा चॅप्टर रिपीट करतो आहोत. पहा, लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल म्हणजे काय हे तुम्हाला समजले. लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल दोन मेथडने आपण सॉल्व करू शकतो. फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड अँड सेकंड मेथड इज क्रॅमर्स रूल. ओके, द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड अँड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द ग्राफिकल मेथड. लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल ग्राफिकल मेथडने कसं सॉल्व केलं जातं हे आपण आज पाहणार आहोत. त्याआधी तुम्हाला एक सांगायचे होते, आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन या होल चॅप्टरची 40 मार्क्सची टेस्ट तुम्हाला प्रोव्हाइड केली आहे. ती टेस्ट तुम्ही जर सोडवली असेल तर त्या ॲन्सर शीट्स तुम्हाला क्लासमध्ये जमा करायच्या आहेत. त्या तुम्हाला जमा केल्यानंतर चेक करून नेक्स्ट वीकमध्ये दिल्या जातील. तेव्हा सगळ्यांनी अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन या चॅप्टरच्या ज्या काही टेस्ट आहेत, तुमच्या ॲन्सर शीट्स आहेत, त्या क्लासमध्ये आणून जमा करायच्या आहेत. पुढे पहा, ग्राफिकल मेथड आपण शिकतो आहोत. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही ग्राफ पेपर सोबत घ्या. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण ग्राफिकल मेथड शिकणार आहोत. पहा, तुम्ही ग्राफ पेपर घेतले असतीलच. या चॅप्टरमध्ये आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन, लिनियर सायमल्टेनियस इक्वेशन कसे सॉल्व करायचे हे पाहिले. आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट केला आहे. 2 एक्झाम्पल्स त्यातले मी तुम्हाला काल होमवर्कला दिले होते, ते तुम्ही सोडवले असतीलच. आपण आज लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल सॉल्व करण्यासाठी वापरली जाणारी पहिली मेथड ग्राफिकल मेथड काय असते हे पाहतो आहे. पहा, आपण आधी ग्राफिकल मेथड चे एक्झाम्पल पाहूया. त्याआधी आपण ग्राफिकल मेथड कशा पद्धतीने ग्राफ काढला जातो ते आधी पाहणार आहोत. पहा, टोटल 3 स्टेप्स आहेत ग्राफिकल पद्धतीने लिनियर इक्वेशन्स दाखवण्यासाठी. सो फर्स्ट वन इज find at least four ordered pairs of given equation. What we have to find? We have to find the 4 ordered pairs of given equation. 4 पेअर्स का बरं? ठीक आहे, आपण 2 पॉईंट्स पण प्लॉट करून एक लाईन काढू शकतो, बरोबर आहे. ग्राफ पेपरवर आपण 2 पॉईंट काढले आणि लाईन प्लॉट केली तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे. 2 पॉईंट्स प्लॉट करून लाईन काढली तरीही पॉसिबल आहे. पण प्रॉब्लेम असा आहे, पहा, if you plot 2 points on a graph paper, the coordinates of at least one of 2 points are wrong and we will not get the correct line. ओके, पहा, आपण जेव्हा फक्त कोणत्याही ग्राफ पेपरवर तुम्ही जर फक्त 2 पॉईंट्स काढले, पहा, तरीही तुम्ही लाईन ड्रॉ करू शकता, बरोबर आहे. पण काय होतं तर जेव्हा आपण लिनियर इक्वेशन तिथे प्रूव्ह करत असतो, लिनियर इक्वेशन सॉल्व करत असतो, तेव्हा काय होतं की त्यातला एक पॉईंट जो असतो तो रॉंग प्लॉट होतो आणि आपली जी काही लाईन असते ती करेक्ट येत नाही. ठीक आहे, हे 2 पॉईंट्स झालं. आता सपोज तुम्ही 3 पॉईंट्स आपण प्लॉट केले तर काय होईल पहा. इफ दे आर नॉन कोलिनियर देन इट इज अंडरस्टँड दॅट one point is plotted wrong. Okay, if they are non-collinear means they are not in straight line. Okay, points are like this, then only 2 points will go through line and this point will remain outside. That is, the point is non-collinear and the graph is plotted wrongly. But if we draw the 4 points, at least almost 3 of them are collinear. Suppose we plot the 4 points, okay, 1 2 3 4. Suppose one of them is not collinear. Suppose one of them is not collinear, but at least 3 of them is collinear. Therefore, this is how we will get the correct graph, correct answer. Therefore, we do plot 4 points for graphical method. Okay. This is the first one, that is find at least 4 ordered pairs of given equation. After that, draw x and y axis on graph paper and plot the points. You can draw x and y axis on graph paper.
how to draw. Okay, see, this is how you have to draw x and y axis. This is x axis, this is y axis, and here is 0. Okay, we have to draw the x and y axis on graph paper, and we have to plot the points. How to plot the points? See, this is positive side. Okay, this is negative. This is again. See, if we have to plot 2 and okay, we will see how to plot the points in example. See that all 4 points lie on same line. Suppose we have plotted point like this. Now what we have to see is, we have to see that the 4 points lie on same line, and we have to draw the line. Okay, this is how we represent the graphical method. See, only 3 terms are there. In 9th standard you have already learned. ठीक आहे, 9th मध्ये तुम्ही ऑलरेडी शिकला आहात की ग्राफिकल मेथडचं रिप्रेझेंटेशन कशा पद्धतीने केलं जातं. आताही आपण सेम करणार आहोत. त्याचे स्टेप्स काय आहेत पहा. फर्स्ट स्टेपमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचे ॲटलिस्ट 4 कोऑर्डिनेट पॉईंट्स फाइंड करायचे आहेत आपल्याला इक्वेशनचे. त्यानंतर आपण ग्राफ पेपरवर एक्स अँड वाय ॲक्सिस काढणार आहोत. जे आपण कोऑर्डिनेट पॉईंट्स फाइंड केले आहेत ते पॉईंट्स आपण तिथे प्लॉट करणार आहोत. त्यानंतर ते 4ही पॉईंट कव्हर करणारी एक लाईन आपण ड्रॉ करणार आहोत. पहा, दिस इज द ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल. आपण एक एक्झाम्पल पाहूया, सो दॅट यू विल गेट द क्लिअरिफाय हाऊ टू सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड. सी, we will draw graph of equation 2x minus y is equal to 4. For having the graph of 2x minus y is equal to 4, this equation, what we have to do? What we have to do is we have to draw the graph. Okay, we have to take 4 order pairs. So what we will do? We will assume x is equal to 0 and y is equal to 0, so that we can get 4 order pairs easily. Let's take x is equal to 0, then order pairs we will get 0 minus 4, 2 0, 3 2 minus 1 and minus 6. Keep always in mind we written x term at first and y at second time. Okay, ठीक आहे. पहा, 0 and 4 minus 4 आपण जी एक्सची टर्म असतो ती आधी लिहितो आणि वायची टर्म जी असते ती नंतर लिहितो. 2 and 0, 3 and 2 and minus 1 and 6. Now we will draw the graph. You also have to draw with me on a graph paper. Do use your scale. This is x axis, this is x dash. It is 0. Take a scale, 1 unit. One, 2, 3, 4, 5, 6. You have to take the scale of 1 unit and you have to plot the graph like this, x axis and y axis. This is 0, whereas you can write 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here the negative like minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 and minus 6. The upper line y axis will be positive. It will be again 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and it will be negative like minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 and minus 6. Now we will plot these points 0 and minus 4. See here 0 and minus 4. Sorry. We have to plot the points which we have obtained the order pairs
See, first point is 0 and -4. That is, on x-axis it is 0 and on y-axis it is -4. So we will plot this point here. Okay. See, next is 2 and 0, that is on x-axis it is 2 and on y-axis it is 0. So we will take this point over here. After that, 3 and 2. See, 3 on x-axis and 2 on y-axis. So it will come almost here. You have to use scale. You are using the graph paper, so draw it very correctly, plot the points very correctly. -1 and -6. See, -1 is here and -6 is here. So we can plot like this, -1 and -6. I am not using scale and graph paper, but you will get the points plotted very correctly. So you will get this line passing through the 3 points. Okay, and this is how we can plot the points. We can plot the points and we can get the equation by the graphical method. 2x minus y is equal to 4, and this is the solution of graphical method of that equation. If you want this, you can take the screenshot. Otherwise, in next video lecture we will see how to solve for the solution of equation by graphical method. Okay, in today's video we have seen that how to solve the equation by the graphical method. The method of solving equation by graphical method is what? Firstly, we have to obtain the 4 order pairs. Okay, then we have to draw x and y axis and we have to plot those points. आपल्याला आधी 4 ऑर्डर पेयर्स लागतील जर ग्राफिकल मेथडने आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व करायचं आहे. देन व्हॉट विल नीड इज वी हॅव टू ड्रॉ एक्स अँड वाय ॲक्सिस. त्यानंतर एक्स आणि वाय ॲक्सिस ड्रॉ करून आपल्याला ते 4 पॉईंट्स त्यावर प्लॉट करायचे आहेत. प्लॉट केल्यानंतर आपल्याला अशी एक लाईन ड्रॉ करायची आहे जी आपल्या पॉईंट केलेल्या सर्व पॉईंट्सला कव्हर करेल. ओके, इथे तुम्हाला स्केल लिहायचं आहे. ऑन एक्स ॲक्सिस 1 unit and y axis it is also 1 unit. ओके, आणि आता जेव्हा आपण हे 4 पॉईंट्स प्लॉट करतो तेव्हा त्यामधून जाणारी लाईन आपल्याला ड्रॉ करायची आहे आणि ती लाईन म्हणजेच ह्या इक्वेशनचं ग्राफिकल मेथडने असणारं सोल्युशन आहे. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सोल्युशन ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड पाहणार आहोत. आज आपण इथेच थांबतो आहे. व्यवस्थित अभ्यास करा. तुमच्या टेस्ट तुम्हाला जमा करायच्या आहेत, म्हणजे त्या सोडवून तुमच्यापर्यंत त्या चेक करून पुन्हा तुमच्यापर्यंत येतील. आज आपण इथेच थांबतो आहोत. स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. थँक्यू.